Hello, good evening, everybody. Здравствуйте, всем добрый вечер. So everybody can hear well? Все ли хорошо слышат? Okay, good. Хорошо. Okay, today, from Russia to Moscow to China, the internet very bad. Сегодня интернет между Россией и Китаем очень плохой. Okay, so I meditate deeply and try to see the situation about the virus, and I just feel it will not stop at once. It still will last a few months. Я глубоко медитировал на тему посмотреть, что происходит с вирусом, и я чувствую, что это не остановится резко, это еще будет продолжаться в течение нескольких месяцев. So today, let's discuss a little bit the situation. Сегодня давайте немного обсудим об этой ситуации. As we know, the as we know, the virus, there are many kinds. Как мы знаем, есть разные виды вирусов. Inside our body, there are also many kinds of viruses. Внутри тела тоже много разновидностей вируса. And inside the body, as we know, there are too many kinds of bacteria. И внутри тела также, как мы знаем, очень много различных видов бактерий. If the viruses stay in our body peacefully, and our body don't pay attention to these bacteria, to these viruses, I think it's no problem for us to live, for the virus to live in the body. Если в нашем теле вирусы и бактерии живут мирно, то тогда они не будут доставлять больших проблем телу, и можно существовать мирно. As we know, this is new coronavirus. That means there are old one. For a long time, the coronavirus already exists. Now, this time, just say this is new. И как мы знаем, новый коронавирус – это новый тип вируса. Коронавирус уже существовал, но сейчас есть новый тип. That means in the nature, the coronavirus have lived for many years. Это значит, что в природе коронавирус жил много лет. And I think nobody can completely kill all viruses, like we have no ability to kill all bacteria. И я думаю, что нет возможности полностью убить все вирусы, так же, как и бактерии. Under microscope, we can see the cells. Between cells, the viruses. Под микроскопом they are flowing inside. They are running inside, and like any problems. Под микроскопом мы можем увидеть клетки, и между этими клетками находится вирус, и он спокойно передвигается
через, не через клетки, а по этому пространству. So first, I'm sure everybody believe bacteria is a kind of life. Virus is also a kind of life. Я уверен, что каждый верит в то, что бактерия — это тип жизни, вирус — это тоже тип жизни. Now let's think. We think in this question. If people have no ability to protect ourselves from this virus, what will happen? Давайте сейчас подумаем, если у людей не будет возможности защитить себя от этих вирусов, что тогда случится? Бактерий. So, and then we need to research the history. In human beings' history, there are a few times very bad like this virus problems. И в этом случае нужно исследовать историю. В человеческой истории были несколько раз плохие проблемы, ситуации. It killed a lot of people. И это убило много людей. But why, after some period of time, the whole virus seems disappeared? Но почему через какое-то время кажется, что все вирусы исчезли? It is not because human being killed them. The virus disappeared themselves. Это не потому, что человечество убило их, а вирус сам по себе исчез. Or maybe the nature changed, the atmosphere changed, or the climate changed. This is why the virus cannot survive. All of them disappeared. Возможно, природа поменялась, или климат поменялся, или атмосфера поменялась, и из-за этого вирусы исчезли. So we hope the nature, the environment, the climate can really stop the virus. И мы надеемся, что природа или окружающая среда действительно может остановить вирус. And we know from another side, bacteria, virus, they are also life. А с другой стороны, мы также знаем, что бактерии и вирусы — это тоже жизнь. And then let's think from another point of view. If they are alive, maybe they also have the three parameters: their physical body, their energy, and their spirit. Давайте теперь с другой точки зрения подумаем, а что если у вируса тоже есть трехфакторная модель? У них есть физическая составляющая, энергетическая и духовная. So how do you think? Virus have the spiritual parameter? Как вы думаете, у вируса есть духовный параметр? Or the virus also has a soul? Или есть ли у вируса душа? If from image medicine point of view, and if we believe virus is also a kind of life, and then the virus will have body, energy, and spirit. И с точки зрения имидж-медицины, если мы верим в то, что вирус — это также форма жизни, то значит, что у вируса есть тело, энергия и дух. And then we have more ways to protect us from the viruses. И тогда у нас есть больше способов защитить себя от вируса. For example, from energy point of view, or from the spiritual point of view,
Например, с энергетической и духовной точки зрений. If from spiritual point of view, like informational problem, maybe we can talk with viruses. Если смотреть с точки зрения духовной или информационной, возможно, мы можем поговорить с вирусом. Or we make an agreement with the viruses and let them live in our body peacefully. Don't make harmful to us, and we will not kill them also. Или мы можем заключить договор или договориться с вирусом, что он может проживать в нашем теле, но не приносить вреда, жить мирно. From image point of view, yeah, we see in the lungs there are dark spots. С точки зрения имидж-медицины мы видим в легких темные точки. The interesting thing is, I got a few letters, and they said the same. During the meditation, and they cough. They saw in the lung some dark spot, and then they cough. It seems like flies went out from the lungs. Интересно то, что я получил несколько писем, и они были схожи в том, что после сеанса лечения люди начали кашлять. После медитации люди начинают кашлять, и они видели, как черные точки выходят наружу, и они выглядят как мухи. Yeah, maybe the image, virus images looks like with third eye, looks like the fly. Возможно, с помощью третьего глаза образ этого вируса выглядит как мухи. And then this image, or maybe this spirit of virus looks like a fly, the shape looks like fly. When this spirit go out, the lungs will be okay. Возможно, что образ или душа этого вируса выглядит как мухи, и когда они выходят наружу, то тогда легкие очищаются. So, if you already learned image medicine, just think from this point of view, how we can live peacefully together with viruses. Если вы уже изучали имидж-медицину, подумайте о том, как мы можем существовать вместе с вирусом мирно, вместе. And from another side, if we have some troubles for personally or the mass, yeah, or people have the problems, maybe this also connect with karma. С другой точки зрения, если люди чувствуют себя нехорошо, есть какие-либо проблемы, возможно, это как-то связано с кармой. If this is karma, and then people anyway will suffer a lot, and then this will stop. Если это карма, то в этом случае все равно люди будут много страдать, а потом это остановится. So one side we will practice, meditate, and to protect ourselves from С the одной стороны, viruses. мы будем практиковать, медитировать, защищать себя от вируса. Another side, we need to meditate, look at the cause, why the virus spread so quickly. А с другой стороны, нам нужно медитировать и посмотреть на причину, почему вирус так широко распространился.
here I already don't know how to talk about the soup. Я уже даже не знаю здесь, что сказать о супе. Yeah, because I already clearly introduced about the soup. Потому что я уже ясно объяснил о супе. Yeah, but anyway, some people still, I get a lot of emails ask how to use it, any side effect or not. И все равно я получаю очень много писем об этом супе, есть ли у него какие-либо побочные эффекты и как принимать. Nobody need every day drink it. Не нужно всем пить его каждый день. Yeah, we use the image, we use mantra, MING, HUA, to protect ourselves every day. That's okay. But only when you have some symptoms, you use ginger soup. Мы используем образ, мы используем мантры Минь и Хуа для того, чтобы защитить себя и легкие. Но если у вас уже есть симптомы, тогда вы можете пить, использовать этот суп. Yeah, because this gives us heat and to clean our lungs. It even make you cough, lets your phlegm out. Потому что он дает жар и очищает легкие. Вы даже можете начать кашлять, чтобы очистить легкие. If in general you have phlegms already, like smoking, cough, and phlegm go out, in this case, yeah, even no other symptoms like get cold symptom or flu symptoms, still it is useful if you drink 7 days. А если у вас уже есть мокрота, например, курение, если уже есть флегма, то все равно вы можете продолжать использовать этот суп, так же, как если бы вы были простужены или заболели. Вы можете принимать его в течение недели, 7 дней. As a ginger soup with these 3 ingredients, together oils have the different function, like to use them individually. В этом имбирном супе есть 3 ингредиента, мы используем их вместе. Если использовать по отдельности, у них разные функции, поэтому мы все вместе это совмещаем. For example, somebody said licorice can cause sometimes the blood pressure rise up. Например, кто-то сказал, что лакрица или солодка может поднимать давление. But you can try with these 3 ingredients together if it continue influence blood pressure or not. Но вы можете попробовать использовать эти 3 ингредиента вместе и посмотреть, будет ли у вас повышаться давление или нет. Just try, because no herbs, no medication can be the same result for all people. This is why you just need to try. If after 1 day drink you feel not good, don't drink it. И здесь вам нужно попробовать, потому что не одна трава или медикаменты, лекарства не будут воздействовать на человека одинаково, может воздействовать по-разному. В этом случае вам нужно попробовать. Если на следующий день вы чувствуете, что вы чувствуете себя нехорошо, тогда не продолжайте его пить. Okay, so here, why these 3 herbs together to boil them and then to drink? This is not simple, put them together. There are experience and the function inside, how to realize
the great function. So it's not so simple. Looks like simple, but really not so simple. И здесь эти три ингредиента мы используем вместе, и вам нужно попробовать. Это не так, это уже было придумано достаточно давно, и кажется, что все очень легко, особенно эти ингредиенты по отдельности, что просто их вместе готовишь, варишь, но на самом деле это намного глубже смысл. I think many people remember at the beginning we say, fill the world with love. Yeah. So this is the way let us to understand virus, to live peaceful with virus, to give people love, to increase their understanding, and to live together with viruses. И, как вы помните, в самом начале я говорил о том, чтобы наполнить мир любовью. И эта фраза для того, чтобы люди наполнились больше любовью, для того, чтобы они поняли жизнь, для того, чтобы существовать мирно вместе с вирусом и во всем мире. So here I use, if you know, I get the letters from with different emails. So if you write your result, or your friends use this method, get the result, or some questions about your like problems. So write to this Gmail. That's Xu Antivirus. Write to this Gmail. Я использую различные почты, и если у вас будет какой-то результат после принятия этого супа, или у вас возникают какие-либо вопросы, или у ваших друзей, вы можете писать на этот Gmail, на эту почту. Okay. I know still there are many questions, but we will tomorrow, and we will continue here much more times because we know we help a lot of people already. We need help much more people. Я знаю, у вас много вопросов, и мы продолжим лечить мир и помогать большому количеству людей и знать, что это действительно помогает большому количеству. The virus is not far from us. Today, a friend called me and said, another friend, which I definitely know her, and stayed in the hospital because of coronavirus. И вирус достаточно близко находится к нам. Сегодня мне позвонили, и один человек, я точно ее знаю, она в больнице с коронавирусом. So the simple symptom about the coronavirus is you have dry coughing, fever, tired. И обычные симптомы для коронавируса — это сухой кашель, высокая температура и слабость, ощущение слабости, усталости. So this is beginning the basic phenomena, symptoms. И мы называем это как основные феномены, симптомы. If the symptom just you feel it, don't let the symptom develop, continue. At once to use MING and HUA. Usually next day, the symptom will decrease. И если вы чувствуете эти симптомы, не позволяйте этому развиваться. Сразу же используйте MING и HUA для того, чтобы уменьшить симптомы. People died not because the virus too bad. It's just because we don't use any method to help ourselves and let the virus become worse and worse and cause a lungs infection. И
Люди болеют или умирают не потому, что вирус плохой, а потому что мы не помогаем самим себе. Вирус развивается, и затем переходит в инфекцию в легких. So when you just feel some symptoms, or before you have symptoms, to use the mantra MING and HUA, and then it helps us, will not become bad. И до симптомов, и если у вас уже появились симптомы, нам просто нужно использовать мантры Ми и Хуа, и это поможет. Okay, so now let's continue to use the mantra MING and HUA to heal lungs. А сейчас давайте продолжим использовать мантры Ми и Хуа для того, чтобы лечить легкие. Yeah, if you relax well, receive this mantra's function. And also many people exactly feel at the beginning that like cleaned the lungs and cough, some bad stuff, phlegm go out. And then next day feel warm, a kind of warm energy go inside the body, the lungs. Вам нужно просто расслабиться и принимать функцию этих мантр. А также некоторые люди говорят о том, что они могут во время мантр кашлять и очищаются легкие, а на следующий день они чувствуют, как какой-то тип тепла проникает в их легкие тело. So relax, sit there and feel the energy, the mantra, the white energy, Ming, clean your lungs, feel the mantra Hua, dissolve the flames. И расслабьтесь, чувствуйте, как мантра Ми проникает в легкие, делает их светлыми, а затем принимайте мантру Хуа для того, чтобы растворить флегму. Okay, now let's start. Сейчас давайте начнем. Мин, 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 Мин,
Минг. 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 Минг.
Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг. Минг.
MING 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 MING
命，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 化，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 
Okay. So today we finished the healing procedure, and the result or any problem during the healing procedure or during these days which connect with coronavirus, can write to the email. And tomorrow I'll continue care about the soup. Again, many people ask about the soup. Хорошо, на сегодня мы закончим процедуру лечения, и если у вас есть какие-либо вопросы или результаты, связанные с коронавирусом, вы можете написать на почту, а завтра я продолжу рассказывать об отваре или супе. Okay, that's all for today. Good night. Это все на сегодня. Спокойной ночи.